nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG. Bannayuganda oluvannyuma lw'okwekalakaasa nga basinziira ku kungo okwali ku mikutu emitimbagano ennaku z'omwezi nga 23 lwali lwakubiri omwezi ogwo tukubye emabega. Mwami Museveni yavaayo lwali lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi nga 26 n'ategeeza nti ensonga nga bwe zigenda ye yali azudde ekyali emabega oba abo abaali emabega w'okuteekateeka awamu n'okwenyigira mu kwekalakaasa okwo. Mwami Museveni newankubadde ebbanga eriiseeko emabega abadde nga zaategeeza nti obulyake agenda kuba abulinnya ku nfeeto wano mu ggwanga erya Uganda, wabula yavaayo n'awa ensonga bbiri lwaki abeekalakaasi nga bali ku mulamwa gwe gumu naye gwagamba nti nno gwaliko ogw'okulinnya ku nfeete kwabo bonna kwegamba abalya ssente y'omuwi w'omusolo era abagibulankanya. Ate yavaayo n'ategeeza nti ensonga bbiri ezamulemesa era ensonga lwaki teyabeegattako esooka kyekyokuba nti nno waliwo abo bakyerupe oba abazungu abagenda maaso n'okuba nti nno bateeka ssente mu nsonga eno. Ate ensonga ey'okubiri waliwo ababadde bateeseteese okukola akacyankalano era okugezaako okulaba nti bakolawo okwegugunga mu bannayuganda ababadde balina oba oliawo abasuubira okuba nti nno beenyigira mu kwekalakaasa okw'emirembe. Kakati nno lunaku olw'ejjo twalabye eggulire okuva mu lupapula olwa New Vision nga bagenda maaso n'okutegeeza nti intelligence report yalaze butya poliisi we yasobodde ate okugamba okwabya plani eyabadde eteekeddwa okusuula government. Wabula ate Ministry of Defence and Veteran Affairs olunaku olwaleero nabo basobodde okuba nti nno bateekayo ekiwandiiko okwongera okulumiriza awamu n'okulaga baani abatuufu abali mu kuteekateeka era baani abali mu kwenyigira mu kulaba nti gavumenti ya Mwami Museveni bagijjako, era bagamba nti ba foreigners be bali mu kuteekamu ensimbi gavumenti ya United States of America awamu n'abo abawagira ebisiyaga group ez'enjawulo mu ggwanga erya America. Era nga amannya agasoose ku mwanjo kuliko erya Robert Kyagulanyi SSENTAMU president w'ekibiina kya National Unity Platform, kuliko Dr. KIZZA Besigye owa FDC awamu ne General MUGISHA Muntu owa ANT nga naye mukulembeze wa kibiina. Kakati nno atugenda kuba tuyita mu bbaluwa zino bulungi nnyo tulabe kikyegamba ani eyakoze eki era n'oluvannyuma tulyoke tukola analysis ku biki ebibadde bigenda maaso era butyabwe bisobodde okuba nti nno birabika. Wabula nga tunakuba nti nno tutuuka mu nsonga zino anyaga nsooke nkwebaze gwe nawe nakyekumidde ku mukutu ogwa Point Media UG. Omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyinyi ddala. Genda maaso n'okuba nti nno subscribinga o likinga o sharinga ate era o commentinga. Nga tunakuba nti neera tutuukayo nyaga nsooke nkwanjulira awamu n'okwongera okujjukiza Haji Abudu omusomi ow'edduwa. Tosirikira kizibu kyonna kozesa omukisa guno ogwa Haji Abudu omusomi ow'edduwa era ng'osobola okumukubirako ku nnamba ye oba sinakindi n'omuweerezaako obubaka ku WhatsApp n'abeera nga akufuna bulungi. Nye nnamba ye eri 0752447156 ate ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo. Kasooke tufune akalango ke tumanye butya bwakola ensonga kikyakola ate n'oluvannyuma tukomeyo ku bbaluwa eyavudde mu Ministry of Defence and Veteran Affairs, Uganda People's Defence Forces. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucyankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati nga bwe nkutegeezeza nti olunaku olw'ejjo twasoose kufuna obubaka okuva mu lupapula olwa New Vision nga bategeeza nti intelligence yasobola bulungi nnyo okwabya pulaani ezaali ziteekebwateekebwa abantu ab'enjawulo era netutegeeza nti waliwo abo abaweebwa ssente nga ziyitira ku mobile money, abavubuka okuva mu ghetto ne babeera nga baweebwa ssente
emitwalo 5 buli omu ate era ne bategeeza nti bakansala ba NUP bali bategeezeddwa nti bonna babeere nga bakuŋŋaanya abantu abawererako ddala 5 nga beeteekerateekera okwegugunga kwe baali bagenda maaso n'okupulaninga. Kakati ebbaluwa yeeno eva mu Ministry of Defence and Veteran Affairs era nga bagiwandiika ennaku z'omwezi nga 2 nga bategeeza nti eno ya ripoota ku biki bye baasobola okufuna ku intelligence waabwe mu kwekalakaasa naddala okwo okugambibwa okuba mbu bali mu kulwanisa obuli bw'enguzi. Wabula ministry eno eya defense bo bagamba nti bali mu kwekweka mu buli bw'enguzi n'oluvannyuma balyoke babeeko ebyabwe bibagezaako okuggusa. Ye mwami Museveni agendera ddala mu maaso ajjukira nti no yategeeza nti gye bujjako maaso tugenda kuba tufuna obubaka obukanga n'okukanga okutegeera mulamwaki omutuufu ogwali emabega w'okwekalakaasa kuno. Kakati nga tugenze mu baluwa etandika bweti confidential intelligence report kwegamba ebbaluwa enneekusike eraga biki ebiri mu kugenda mu maaso. Coordinated efforts to overthrow the government of Uganda, enteekateeka eziri mu kuteekebwateekebwa okuggyako gavumenti oba okuwamba gavumenti ya Uganda. Ensonga esooka executive summary bo ensonga zino baziraba batya? Bagamba our intelligence operations have uncovered a coordinated and multi-faced plot to overthrow the government of Uganda, orchestrated by elements within the opposition parties, select government officials, foreign governments, and LGBTQ groups in Europe. This report outlines the details of these efforts, including key actors, sources of funding, and operational tactics intended to destabilize the state under the guise of anti-corruption protests. Bagamba nti intelligence report eno egendereddwamu era abantu baabwe ababanoonyerezaako bazuula nti waliwo olukwe oluli mu kugenda mu maaso nga teruliimu muntu omu yekka wabula nga lulimu abantu bangi awamu n'ebibinja bingi okuggyako gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Mulimu abo abakulembeze oba abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti, mulimu abali mu gavumenti yennyini eya Uganda nga nabo bali mu lukwe olw'okwagala okuggyako gavumenti yaabwe, mulimu okuva mu foreign governments, mulimu n'abo ab'ebibinja abawagira ebisiyaga okuva mu Europe. Report eno eyongera okulaga ensonga ezisingawo ku nteekateeka ezigenda maaso nga mwotadde baani abali mu kuziruka, baani abawa ssente abo abali waneno mu Uganda abagala okuggyako gavumenti awamu n'obubadi bwe bateeseteese okukozesa era bwe bagala okukozesa okulaba nti bajjako gavumenti ng'ate beekwese mu kulwanisa enguzi. Opposition coordination. On February 5th, 2024, a critical meeting took place involving prominent opposition leaders Kyagulanyi Robert of the National Unity Platform NUP, KIZZA Besigye of Forum for Democratic Change FDC, MUGISHA Muntu Alliance for National Transformation and abakulu bano bagamba nti ennaku z'omwezi nga 5 omwaka guno gwennyininyini mwezi ogwokubiri meeting yategerekako okuba nti nno yagenda maaso era nga mwalimu abakulembeze okuva ku ludda oluvuganya gavumenti Kyagulanyi SSENTAMU wa NUP, KIZZA Besigye wa FDC awamu ne MUGISHA Muntu owa ANT. These leaders reached a consensus on the need to work together to destabilize the current government. Era abakulembeze bano ne batuuka ku nzikiriziganya nti balina okukolera awamu okufuba okulaba nti bakyankalanya gavumenti eriko ssaawa zino. Their strategy revolves around inciting violence and unrest, primarily through orchestrated protests against alleged corruption. A report eno egamba nti ezimu ku nteekateeka zaabwe ziri mu kwetooloolera mu kulaba nti nno bagugunga abantu awamu n'okuleetawo akavuyo, wabula nga mu kusingira ddala bali mu kuluka akazannyo kaabwe nga baagala mu kuyitira mu kwekalakaasa mbu bali mu kulaba nti bakyankalanya oba bawakanya obuli bw'enguzi obugenda maaso. Gwali ku Point Media UG njaga kutegeeza nti okusinziira ku bbaluwa eno bategeeza n'okutegeeza
kuba bagamba nti alleged corruption kiba kitegeeza nti bo tebalina buli bwanguzi bwe balabawo wabula bawulira biwulire era tewaliwo muntu n'omu yakwatiddwa oba yateereddwako musango gwa nguzi. The ultimate goal of this alliance is to force a regime change in Uganda. Era nga omulamwa gw'enkwatagana zino kwe kulaba nti bakaka gavumenti eriko eveeko era wabeerewo enkyukakyuka. Ensonga eyokusatu, foreign funding and LGBTQ involvement. Ani abawa ssente era abo ab'ebisiyaga nabo bayingira batya mu nsonga zino. Report egamba okuva Ministry of Defense, our sources have confirmed that the National Unity Platform has received substantial financial report amounting to approximately 5 million from the United States government. Bagamba nti okusinziira kwabo ababawa obubaka bakakasa nti ekibiina kya NUP kifunye ssente ezikunukiriza mu muwendo gwa miliyoni 5 mu dola era nga ssente ezo ziva mu gavumenti eya United States of America. In addition, LGBTQ ebibinja ebyobusiyazi based in the United Kingdom have provided further financial backing. This funding is intended to support activities aimed at toppling the government, including financing protests and other subversive activities. Nti n'ebibinja ebyo ebiwagira ebisiyaga mu mawanga ag'Ebulaaya nabo bagenze maaso n'okuteekamu ensimbi eziwererako ddala. Lenga ensimbi zineeno zigendereddwamu okukumaakuma awamu n'okulaba nti gavumenti ejjibwako, gavumenti ewambibwa nga mwotadde n'okuba nti nno bali mu kubawa ssente okulaba nti beekalakaasa mu buli ngeri yonna yonna gye baba basobodde awamu n'ebikolwa ebirala. It has been established that Nicholas Opio, a Chapter 4 Ugandan lawyer, a lawyer with known connections to foreign agents, is facilitating the transfer and management of these funds. Opio's role in this conspiracy is critical as the channels of the resources to fuel unrest and dissent within Uganda. Bagamba nti bakizudde nga Nicholas Opio owa Chapter 4 Uganda munnamateeka amanyikiddwako obulungi ennyo nti alina enkolagana ne gavumenti ez'ewabweru mu mawanga ag'ewabweru, y'omu kwabo abalina omulimu omunene ennyo mu kakyankalano kano akali mu kugenda mu maaso lwa nsonga nti yakwasaganya ensimbi ezitambula okuva mawanga ag'ewabweru ne ziyingira mu abo abagala okyankalanya eggwanga erya Uganda. Ensonga ey'okuna, international engagements by opposition leaders. Enkolagana eri wakati w'abakulembeze abali ku ludda oluvuganya gavumenti awamu n'abo abantu abali mu mawanga ag'ewabweru. KIZZA Besigye has made at least 4 international trips in recent months, including visits to Turkey and the United States. During these trips, it is believed that he met with foreign entities who are interested in supporting regime change in Uganda. Abakulu bano bagamba ba Ministry of Defense nti Dr. KIZZA Besigye atambudde ekitone nnyo emirundi 4 ng'agenda wabweru w'eggwanga mu myezi egiyiseeko emabega, era ng'omwo mulimu okugenda mu Turkey awamu n'eggwanga erya USA. Era nga mu kutambula okwo kikkirizibwa okuba nti asisinkanye ebitongole ebyenjawulo mu mawanga ag'ewabweru nga bano balina omulamwa era balina kye baagala okulaba nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekyusibwa okuva ku gavumenti ya Mwami Museveni. The specifics of these meetings are still under investigation, but it is clear that they involved discussions on how to accelerate the destabilization efforts. Report egamba nti ebyayogerwa byennyini mu meeting Dr. KIZZA Besigye ze yalimu ne ba foreign agents tebinnaba kumanyikibwa bulungi era bakyabinoonyereza kuwabula kyeraga bwerazi nti mu ebyo bye baali boogerako baali bagezaako kumanya butya bwe bagenda kwanguya nsonga ey'okuba nti nno gavumenti bagikyankalanya. Ensonga ey'okutaano mu report,
social media mobilization. Social media reports emikutu emigatta bantu, particularly X, formerly known Twitter, are being utilized to coordinate and amplify the opposition's efforts. Abami bano bagamba nti emikutu emitimbagano naddala ogwa Twitter okumanyikiddwa nga X saawa zino guli mu kukozesebwa oba guli mu kukozesebwa okulaba nti gukumaakuma omuliro mu ebyo ebikolwa by'abo abali ku ludda oluvuganya government. Activists such as Stella Nyanzi, Kakwenza and Agatha Atuhaire are playing pivotal roles in this digital insurgency. Era nga abalwanirizi abeeyita abalwanirizi b'eddembe okuli Stella Nyanzi, Kakwenza Lukira Bashaija wamu ne Agatha bali mu kuzannya emirimu minene nnyo era balina omulimu munene nnyo mu kulaba nti bakyankalanya nga bayitira ku mikutu emitimbagano. These individuals are well known for their subversive activities and are currently under investigations for potential espionage against the state. Report yagamba nti abakulu bano bassekinnomu baneeno bamanyikiddwa bulungi nnyo olw'emirimu gyabwe egy'okukyankalanya buli kaseera era we twogerera bali mu kunoonyerezebwako ku ky'okuba nti nno baagala kulya mu nsi yaabwe lukwe era baagala kukyankalanya ggwanga lyabwe. Ensonga ey'omukaaga, involvement of government officials. Jjukira wali eri tubadde tutandika ebbaluwa batutegeezezza nti waliwo n'abo abali mu gavumenti abaagala okukyankalanya government. Kakati ebbaluwa egamba ki? The plot to overthrow the government is not limited to opposition elements. Nti olukwe olw'okwagala okuggyako gavumenti teruli mu abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti bokka wabula n'abo abali mu gavumenti bennyini. Intelligence indicates that government officials may be complicit in these activities. Era obubaka bwe balina bulaga nti waliwo n'abamu ku bakungu baabwe abali mu gavumenti abayinza okuba nga balina akakwate ku bino ebigenda mu maaso. We are actively investigating these individuals to ascertain the extent of their involvement and we will take necessary actions to neutralize any internal threats. Era bagamba nti wabula ssaawa zino we twogerera bali mu kunoonyereza bulungi nnyo ekisookera ddala okumanya baani abali mu kwenyigiramu era bali mu kwenyigiramu kyenkana ki. Era olumaliriza bajja kuba bakola buli kyetaagisa kyonna okulaba nti ekyekango kineeno bakijjawo naddala mu abo abava munda. Ensonga ey'omusanvu, monitoring and countermeasures. Kakati nga bo aba Ministry of Defence and Veteran Affairs kiki bakolawo mu kulaba awamu n'okgezaako okuyimiriza. Our sources have confirmed that given the gravity of the situation, we are closely monitoring the key actors identified in this report, including Nicholas Opio, Agatha Atuhaire, KIZZA Besigye, and Kyagulanyi Robert. Our intelligence operations are focused on disrupting their networks, intercepting communications, and curbing the flow of foreign funds into the country. Bagamba nti ebimu ku ebyo bye bali mu kukolawo okusinziira ku buzito obw'embeera eri mu kugenda mu maaso bali mu kulabiriza abo abamanyiddwa okuba nti nno be bali mu nsonga eno okuli Nicholas Opio, Agatha Atuhaire, KIZZA Besigye awamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era abantu baabwe bali mu kufuba okulaba nga bakola buli kisoboka kyonna okukyankalanya emikutu gyabwe gye bayitiramu okulinnya mu njogera yaabwe butya we boogera awamu n'okukomya ssente eziyingira mu ggwanga erya Uganda nga ziva mu abo bakyeruppe. Recommendations, biki ebibagambibwa okukolebwa oba biki ebiyinza okubayambako okuyimiriza embeera eno. Ensonga esooka, intensify surveillance on all identified individuals and groups involved in this plot. Bateeke akazito era bateekewo okulabiriza okw'amaanyi ku bantu bonna awamu n'ebibinja abali mu kwenyigira mu kikolwa kino. Legal action. Consider
initiating legal proceedings against those engaged in subversive activities, particularly those receiving foreign funding. Bagenda mu by'amateeka era bagenda kuteeka mu nkola oba bajja kulowoozaako ekyokuba nti nno abo bonna abenyigidde mu bikolwa bino ebimenya amateeka naddala abo abali mu kufuna ssente okuva mu mawanga ag'ewabweru bateekuba oba bakubibwa mu mbuga ez'amateeka. Diplomatic engagement bakwatagane ne gavumenti ez'omu mawanga ag'ewabweru agasuubirwa okuba nti nno ge gayambako abo abaagala okukyankalanya gavumenti. Engage with foreign governments, particularly the United States and UK, United Kingdom, to address and counter their involvement in funding opposition groups. Baagala bakwatagane n'amawanga okuli erya USA awamu ne United Kingdom erya Bungereza boogerezeganye era bafube okulaba nti bakomya okwegatta kwabwe mu kuteeka ensimbi mu abo abali mu kugenda mu maaso n'okwagala okukyankalanya era ng'abo be bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Public communication. Develop a strategic communication plan to inform the public of the true nature of these protests and the foreign influences behind them. The intelligence gathered points to a serious and coordinated effort to overthrow the government of Uganda. The involvement of opposition leaders, foreign governments, and LGBTQ groups in Europe presents a significant threat to the national stability. It is imperative that we act swiftly and decisively to neutralize these threats and protect the sovereignty of our country. Bagamba nti bafune engeri gye bagenda okubuuliramu bannayuganda bannansi nti abo bonna abali mu kwenyigira mu bikolwa binene eby'okwekalakaasa si kyekisingayo obulungi lwa nsonga nti waliwo abo ababali emabega abayina ebyabwe bye baagala okuyisaawo. Ebbaluwa eno ab'ekibiina kya National Unity Platform bagitadde ku mikutu emitimbagano wabula bo ne bagenda maaso okugijereegereza nga bategeeza nti ebbaluwa eno yateekeddwa omwana owa nassale atannaba na kutandika kusoma. Njagala kujjukiza nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi SSENTAMU ebbanga lyonna azenga atutegeeza nti ezimu ku strategies ze z'okulaba nti ayambibwako era agenda okusaba obuyambi mu ago amawanga ag'enjawulo agateeka ssente mu gavumenti ya Museveni ne gagiyimirizaawo okulaba nti basala enseke zonna eziriikiriza gavumenti ya Museveni okuginafuya n'oluvannyuma basobole okufuna enkyukakyuka. Era wenjogera ssaawa zino Robert Kyagulanyi SSENTAMU omukulembeze w'ekibiina kya NUP ali mu ggwanga era United States of America mu Chicago gye balina NUP convention mu diaspora okulaba nti bongera okukunga obuwagizi awamu n'okukwataganya ensonga zaabwe ng'ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula ng'eyo ebbaluwa okuva mu gavumenti era okuva mu Ministry of Defense ate mujjukire nti n'omwami Museveni yatutegeezaako nti waliwo ye obubaka bw'amanyi bwajja okutegeezaako ne ku basirikale oba n'abo abali mu bitongole ebikuuma ddembe okumanya ddala ki ekituufu era baani abali emabega ow'ekwekalakaasa. Wabula okusinziza kwa ripoota eno batutegeeza nti abo bonna abali emabega bali mu kwebikkira bwebikkizi era beebuzaabuliza mu ky'okuba nti nno waliwo ebigambibwa okuba nti nno waliwo abenyigira mu nguzi n'oluvannyuma balyoke bayitire omwo ate bo bakole ebintu byabwe ebikyamu bye baagala. Ataddeko omukono amanyikiddwa nga Brigadier General Abdul Rugumayo yataddeko omukono ku nsonga eyo. Njaga kuba nti nno mbeerekereza ambaagaliza olw'eggulo olulungi oba olunaku olungi kisinziira we musobodde okuba nti nomulabira akatambi kano era Point Media UG mubeere bulungi era mweraba.